Going straight into our first topic, na tunaongea kuhusu family planning na benefits of family planning kwa wazazi na watoto pia. And nikikuuliza, do you think there are benefits family planning? Unacheki venye economy imeenda juu. Saizi kuzaa watu wengi na kwa ni blanda hadi kwa mapero yenyewe. Sasa family planning inasaidia at least ukipata watu wawili unaweza manage. Si ati uende upate watu wengi alafu una hustle uget watu hiyo wameanza kupata shida, unasomesha wawili wengine wa mwisho hauwezi kuwasomesha. Kulingana na hizi times yenyewe utaweza kujipanga, tena utajipanga kulingana na mfuko yako. Utazaa mtoto ataenda kwa chokora ama ajiwezi. Ula na kungoja hapo night shift. Na night shift unajua juu kwa hakuna chakula, unajua. Long time ago children were a source of labor. Nowadays hakuna mashamba. Sasa hata ukiza wengi wa kufanya nini? Ina signed on the side of like married couples Sasa unatumia family planning, you are free to do it anytime. Si ati mzee akiingia unaweza mwambia leo siku zangu si poa, you know. So anytime. But let me ask you, uko na familia yako already? Yeah. Uko na maybe watoto wangapi? Moja. Sasa umeachia hapo ama bado tunaendelea? Inategemea vile na sodo. Nikipata naweza ongezea, nisipopata na chili hapo. Family planning in a way it helps in the growth of our economy. How? There's no point of okay, if all of us get 5 kids, for one it stifles the services that the government offers. I have two. I'm comfortable. Mine kwanza they are big. One is in university, the other one is in the secondary school. I'm okay with that. Na umefunga hiyo chapter? Kabisa. What made you stop? Actually, as I was saying, you have to think. You don't want your children to struggle so much. So you want to give them the best, actually the basics. And as you look at the things the way they are going, if you have more than you can afford to maintain, you'll also be having stress because you'll be looking at those children and you'll be wondering, why did I bring them into this world to suffer? Even if I would have more money, as my colleague has said, the country itself, even the world itself is not allowing. You could have the money, yes, but where will they be? I mean, in the future. Unajua inafanya nini? Hata ukiwa na do, yani ukweti we ni sonko kabisa. Ufai kupata watu wengi juu we ni sonko. Juje kuna ule msi ako ghetto, ako na watu ikaa wawili. Sasa we ukipata watu 5 na uko able kuwapeleka wote uni, una limit chances za wale wengine wawili wenye wako ghetto juu zile opportunity wangetumia kwenda uni already usha grab zote. Hii ni kaulizo, wenye wana pesa ndio wanafaa kuzawe. Why is it the case? Unajua watu wako stingy, unajua? Hebu ingia ghetto uone mtu wako na watoto 8 na wanaishi ile single. Unashika? So hii kitu ya family planning to some sense inafaa kwanza ipelekwe kule ghetto. Jua watu wana pesa wanajua. Uko na access ya internet information na kila kitu. Ule mtu wako ghetto pale anazaa anatafuta madem juu ni nini? Ni mali. Na wase wa ghetto wametake tuseme sex ni kaa leisure juu. Ase zinaona kitu ya kudu. Unaona? So ni kaa sex huifanywa daily as in starehe ya maskini. Si unaona? So ndio ukikosa unga ukikosa pesa jioni. Bibi yako badala mungoreane, si ndio? Acha tupendane, baby nakupenda. Unajua watu wa ghetto hawezi afford, I mean, kutumia condoms and stuff like that because that's a family planning. Wanaweza afford but vitu zingine si accessible hata ghetto. Ushaenda place kaka Kariobangi, msee atuambia ati kupata condom saa zingine trust zuishali kwa duka. Kabla ifike huko ni wiki moja, hiyo wiki moja wasa wangapi wamenini. Na ni watu wangapi watamekiwa hiyo wiki. Saa zingine pia pesa. Ten bob. Utanunua sukuma ama nini? Priorities. By the time anapiga hesabu ya kununua kondo ama kubai sukuma na nini. Ashajiingiza kwa hiyo. Nini utakula ama utanunua hiyo? Sasa mtoto akikuja hiyo cost ya kumlea. They don't think about that. They don't think about that. What do you think about? I mean, a child comes in after, you know, but you do not think what will happen from now the time that the child is coming into this world. So the damage is already done. Msee ameshinda kihustle, amepata so ni nini kabla fikirie kubai condom. Atafanya budget ya nini? Si ya hao unga, mafuta, hata itoshi.
kabla by the time unamaliza hiyo, so hakuna hata 3 bobio unasema ya kubuy hiyo CD, unaona? There's also the ignorance bit. Yani the don't care attitude, it is there. Even if we are talking about not having the resources, the don't care attitude is there. Because there are times they are provided in the health centers free of charge. And no one is bothered. Even like the ladies, they should be going for these things you take on daily basis. They don't care much. Mpia mika ningekuwa naishi ghetto, singekuwa naona haja ya kwenda free health care kama si kuanzana nayo nikiwa teenager. Kwa nini nianzane nayo saa zenye nimepata watu 5? Sawa. And on that note, I want us to watch a short clip about the same, alafu tutaendelea na mada. The benefits of planning for your future and for tomorrow are numerous. And when we talk about family planning, there are benefits, health benefits, that you can get healthy children. If you plan for your children, you can also be able to plan for when you will take them to school. You'll have enough resources to take them to school and then make them better citizens in this country. In our country, we are still having the men as the breadwinners. And it goes without saying that the less children you have, the more resources, the more finances you have to give those children. Unfortunately, the men are not ready to involve themselves in family planning. Men are not willing to go to the health facility with their women because they feel that that health facility is just for the women. There is a role for men not only to support their women in taking up that decision to take up family planning by telling them the benefits of family planning. We also want to actually have them practice certain family planning methods that are reserved for them. And these are condoms for short-term use and vasectomies for the permanent method. As a man, the best you can do for your family is sit down and decide how many you want, and then you can even go ahead and do the family planning yourself. What are the benefits, the health benefits of family planning? Hakuna side effects. Alafu ukiangalia siku hizo ni za family planning zimeongeza immorality. Unashika hizo matablets mademu meza, zingine huaga emergency pills, lakini wengine uzikula nikani pale. How can you have an emergency every day? Sasa ndio nakwambia hizo vitu zinakuanga na stress sana. Unaweza tu kumeka hapa uanze kusikia tu utapika tu sweaty, unajua utathrow up ama uanze tu kusweat. Saa zingine una nguvu hata uwezi stress tu. Sana naona una based on the side of women. Si men wanafanyanga hilo kitu kingine. Hawezi kubali. Kitu gani? Hebu ambie uone vile wanafanya. Hiyo sasa wewe mkipata watu mseme mpate watoto 3. Bwana wewe usiende hiyo family planning mseme imefika hapo. Sijakataa siwezi enda, but hiyo itakuwa decision tumemake na wife. So always enda perfect. So akifeel ataenda junior convenience sana anaweza enda. Na akifeel hizi unaweza utaenda. Nitaenda. Hawezi wacha mimi nitaenda. Sema hivyo asikie. Mwambie asikie. Nitaenda. Ni mimi nitaenda. If you love that lady, hakuna kitu atakataa. Unajua the ladies do that because they love us so much. That's why wameamua carry that cross for us. Sometimes hata unasema I want to go for sometimes hata unaambia wewe ni responsibility yao. Tena ukiangalia chances ni ati mwenye ako na bola hapa ni nani ataumia. Una agree. And that is the only way you can plan your family if you are married. Because now it's like we are talking that family planning should be done haphazardly to everybody. What are you, as the mama has asked, what are you planning if you already do not have, you are not in a family setup? What are you planning? Surely if you want to plan your family, it has to be a man and a wife. That now they sit down and they say we want 2 children. Those are the children we can manage to bring up and to bring up in the right ways. And of course even guiding them so that even them they will have a family they will be able to bring up. Family planning inasaidia save women from maternal deaths, waki family plan. Na pia inasaidia infants deaths because ukifanya family planning at least utangoja 2 years before you get another kid. Na pia infections HIV if you do family planning. Hence don't accept condoms in marriage.
Hiyo ni ya teenagers wenye watu wanacheza kukanda. Wanasemaga condoms ni za prostitutes, not for my wife. They don't. Now mimi sioni haja nikuoe na tutumie condom. Kwa sababu seriously nikikuwa I trusted you. How long do you think a lady should wait after a natural childbirth? 2 years is 2 years. ideal, very ideal. Because also her body needs to recover. There are so many hormones which are, let's say, like for instance, calcium is so much used when you are pregnant and when you are breastfeeding. So if you keep on bearing children every other year, you also get very weak. There's a friend of mine, true story by the way. Alipata mtoi. 2 months later, guess what? I'm pregnant. Yes, it's very normal. What do you think about that? Actually 6 weeks. The doctors will keep on telling you 6 weeks after birth, come back, so that you know which method to use. Actually, you are being alerted that in 6 weeks you can get pregnant again. Inaweza kuwa kama mzee saa yote anataka hiyo kitu. Atakuwa pregnant in 6 months. Hii kitu ni wewe na wife yako. Yeah. Venye mnaongea nini, unaona? Juu hata akizaa siku leo information anapewa hospitali. Ashiye na husband, unajua? Hapa inaonekana it is for the lady herself. Ombe Mungu amsaidie sababu unajua mwanaume hajazikia ushugu. Ajui ushugu wa kusaa. Sasa hapo ndio nakwambia marriage is a mnakaa chini mnaongea. It is always good before we talk before marriage. Naongea sana sababu nyinyi vijana. Isiwe na watake by surprise. Ati zaidi umeenda ati bibi ameenda kusali, unajua bibi anaweza fanywa cesarean, anaweza kushonwa. Unashindwa nini? Lakini kama ungekuwa umejua mbele ati psychologically unakuwa prepared. Bibi akienda kusaa at least nitajaribu nijikase for about 2 months. Nipatie muda ni Hapana. It is a family issue. It's not a single person issue. It is if the man was to support the wife, I think these things would work very easily, because it's a matter of saying I'm taking drugs, they are having all the side effects. I take this, I take the injection, I'm having the side effects. So what next? If he feels that he loves me and he doesn't want me to go to grave very early, then he'll go ahead and have the vasectomy. Tumelelewa yani tukijua mwanamke ni wa kufanya hiyo kazi na kuzaa. Exactly. Unashika. Ndio unapata yani hata mwanaume akakuwa nyumba, wewe umetoka job na wife ametoka job. Lakini ukienda pale starehe yako, uletewe kila kitu. Unajua hata ile kusaidia wife kwa kitu kiasi uwezi. Unajua? Na mmechoka nyi wote, so yeye anaenda pamechoka. So hii kitu ni nyi wawili, sit down discuss. Unaona, saidia neni. You know some men are very ignorant. Wengine unawaambia mfanye family planning, anakuambia hizo madawa mnatumia sijui nini. So kuna wanaume hawapendi hizi vitu. Ama nasema uongo? Kuna wanaume hawapendi. So what try to waelewe. Lakini ni juu ya lack of information. Yeah, wajaribu tu waelewe. Wewe utaenda umeze na huko. Mimi sijui hata tablets gani hizo uname. Unashika. Unaanza tu kumshuku bas. Kwa nini unameza huku? Wewe already napata pills pale. Hii ni kitu lazima mkae chini hata mkieza. Tembeeni kwa hiyo hospitali pamoja. Jukaa kuna kitu moja, watu mademu self medicate. Unaona, au unaenda chemist tu unauliza dawa za family plan. Uendi kupimo uambiwe hii ndio inakufaa. Hiyo ndio kitu moja naweza. Tembeeni hospitali, wacheni kwenda kwa chemist. Wewe sema siku moja nitakuwa mbunge wa any area ya Kenya, na motion ya kwanza nitapeleka bunge ni kusema any marriage couple wapate a maximum of 3 kids, na akipata 4 amlipie tax. A healthy family is a healthy nation. Alright, vile mmesikia amesema family planning iko na great health benefits and economic benefits. Inaanza from the family level. Benefits are the children, the parents, because that's the only way unaweza patia your children as in quality of life, not quantity. Ati uko na watoto 50 and they don't know what they're eating, all of them, but quality of life, and also as a country. Now, for more information, you can visit your nearest health center or visit info@upange.or.ke. Na hiyo ni maoni ya watu hapa kwa Matatu. We are going to the guys in the streets to sikia nini wakisema, then we'll be right back. Matatu. Naona upangaji ya uzazi inasaidia kulingana na uwezo wa kila mzazi. Juu siwezi saa watoto 5 na ambaye sina kazi, ni kazi ya kibarua tu. Unapata mtu kama iko na amechukua family inamharibu kizazi. Sasa bwana anashangaa mbona bibi yangu apatishi mtoto mwingine, kumbe ni kizazi. Nini hiyo dawa imeharibu. Everything is risen up, as in we don't have that
enough money to even to feed ourselves sometimes. It's hard. Hiyo ni maoni ya watu kwa street. Going for a short break. Meanwhile, continue family planning. We'll be right back. Stay tuned.